Bəli, Bakıda İslamofobiya ilə mübarizə çərçivəsində aparılan müzakirələr və eyni zamanda panel iclaslarında qaldırılan məsələlərlə bağlı biz orada iştirak edən qonaqların fikirlərini çatdırmağa davam edirik Təzəpir məscidindən və yanımda həmin iclasda iştirak edən qonaqlardan biri Dünya Fətva Qurumları Baş Katibliyindən İbrahim Neqm var. Hello, welcome to our country, sir, and thank you for your time at firstly. And let's talk about the Islamophobic issues. What do you think about it? What is the main step to unveiling the bias? Okay. First of all, Islamophobia as a concept has risen quite recently, but as a phenomenon, it has been existing for such a long time, even at the time of the Prophet, peace be upon him, and the companions. But due to the surge in technology and social media and international media, this has gained popularity in many Western countries. It's a phenomenon that the United Nations has recognized as a threat to global stability. It is unwarranted hate against Muslim practices and Muslim beliefs, and we have seen quite some incidents in the past few decades, whether we're talking about Ayatollah Khomeini's fatwa against Salman Rushdie and the backlash, or the terrorist attack in New York in 2001. After that, we have seen quite a series of incidents in America and elsewhere. When we talk about examining the phenomenon itself, we see that it has so many causes. Some causes are historical in nature, and usually I don't want to delve into history because this is something that if we talk even just like a tools, yeah, just like a tool or something kind of like the history, of course, when we analyze, especially at the time of Crusades, we can see a lot of geopolitical factors about Islamophobia, but always I tell myself and I ask myself, this is something that we see rising. What can we do? What can we as individuals, as scholars, as governments, as think tanks, as a human, what can we do to help decrease this phenomenon and help increase tolerance and understanding and respect, that we always tell people that Islam is a peaceful religion and it is against murder, it is against killing innocent people. We have to ask ourselves, what are we going to do to stop and eliminate this global threat to global stability. So this is something that I admire and commend Azerbaijan for doing. This is the third conference in a row that Azerbaijan has been doing. And it is not only about speeches and papers. Azerbaijan has gathered all concerned specialists and scholars from around the world to come and partner with each other and to see what kind of measures that we need to take as scholars, as individuals, as governments, and what as legislative bodies, yes, exactly. And what I admire the most is that the political leadership of this country has taken upon itself to engage the international community and to sponsor such meetings and conferences
to see what can we do again. So this is something that I'm anxiously even waiting for 2006 round, 2007 round, because I learn a lot from the experiences of other people, and I get also to network with the rest of think tanks and the rest of policy-oriented centers. So this is something that I always admire. I'm going to translate these sentences right now to our just auditory, then I will ask you another question. Sure. Əziz tamaşaçılar, İbrahim Neqmin vuruladığı məqam bir çox misal çəkdi. Fərqli ölkələrdə qeydə alınan keyslərlə, faktlarla bağlı və bu istiqamətdə görülən tədbirlərlə bağlı. Və digər tərəfdən o qeyd etdi ki, məsələyə ümumi aspektdə baxmazdan əvvəl mən özümdə və bunu hamıya məsləhət görürəm ki, sual verirəm ki, hər ayrıca böyük təşkilatları, hökumətləri kənara qoysaq, mən İslamofobiya ilə bu qərəzə qarşı, dinlər arası məsafənin qısalmasına qarşı nə edirəm? Yəni, bu qərəzin ortadan qalxması üçün nə edirəm? Yəni, insanlar əgər özlərinə birinci olaraq bu sualı versələr, o zaman biz deyə bilərik ki, bu digər səviyyələrdə, digər pillələrdə də müşahidə olunacaq. Yəni, cəmiyyət formasında, daha sonra hökumət formasında, daha sonra hüquqi bazada və daha sonra da beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində və bu xüsusda Azərbaycanın gördüyü işləri xüsusilə qiymətləndirdiyini və Azərbaycanın bu istiqamətdə apardığı siyasətdən məmnunluq ifadə etdi İbrahim Neqm və qeyd etdi ki, bu Azərbaycanın gördüyü iş təkcə konfranslarla, kağızlarla, sənədlərlə bağlı deyil. Bu doğrudan da həssasiyyətliyin göstəricisidir və mən bu 3-cü konfransda iştirak edirəm və mənə maraqlıdır bunun 2026-cı ildə keçiriləcək konfrans, 2027-ci ildə və daha sonraki illərdə keçiriləcək konfrans maraqlıdır ki, bu aspektdə mən daha da nələr öyrənəcəm. Azərbaycan çünki dinlərin, mədəniyyətlərin qovuşduğu və vəhdət təşkil etdiyi bir ölkədir və bu xalqdan, bu dövlətdən və burada aparılan işlərdən öyrənəcəyim çox şey var deyə qeyd etdi. And what about the real reason of Islamophobia? What's the real reason? What do you think about it? Or who is the real reason? Okay. See, there is always good people around, and there are not so good people, and there are evil people. And it is found across religions. So it is not only Islamophobia, so you will see Christianophobia, and accessories, anti-Semitism, and other forms of people who hate other faiths and followers of other faiths. There can be, as you know, it is a complicated phenomenon. It's historical, geopolitical, and also what I have observed recently, misinformation and disinformation, which a lot of times deliberate misinformation and disinformation. As you know, the 20th century and the 21st century is the age of media. And one thing about media is that we cannot really control. If I do something out of good faith, other people, our enemies, like what happened in Armenia, for example, are presenting a different story to the world. Sometimes they believe it, sometimes they don't believe it, but it is a source of disinformation and misinformation that we need to deal with. When it comes to Islamophobia, the disinformation is a lot about Islam, its history, about Quran, about the Prophet himself, about the also the history, some parts of the history of Islam, and unfortunately about individual Muslims who do something wrong. Unfortunately, But unfortunately, people say this is the Islam we see. Islam is this bad because someone did something like that. Actually, it's promote.
Yes. It's just by the other countries, other peoples. Yes. Yeah, other presidency. Yes, Yeah. yes. So what happened in the terrorist attack in 2001, we do not recognize such people as good Muslims, but unfortunately the whole world have seen that the terrorist attacks were carried out by Muslims. Yeah. So Islam is the one to take the blame. So this is something that, again, we need collective efforts to launch campaigns against disinformation and misinformation. And again, here I am commending the government and the state of Azerbaijan, because they have led a propaganda war to clear and reclaim the good name of Azerbaijan, what Azerbaijan stands for. I have seen this myself, this kind of rhetoric from other countries and from Armenia, and what Azerbaijan has done is that it stood for itself and corrected this kind of disinformation and misinformation. Yeah. So I believe that we, each and every Muslim, is tasked with a major responsibility to speak about the good name of the faith, not only in his words, but through his actions, his behavior. Just on the practice, yeah? Exactly. Yeah. To be a model of a good human being, because Islam is all about being a good human being. Don't lecture me about what Islam is all about, but I want to see your faith in your actions. Yeah. Don't tell me, respect, just show me. Exactly. Your respect. You are helping other people. You are feeding the hungry. You are, doing these good things. And this is the real Islam that we want to show to people. Yeah, some say that we have to work together for that, or there is no will be future. Exactly. Exactly. Cənab İbrahim Neqmin vuruladığı məqam ondan ibarət idi ki, sual verəndə siz nə düşünürsünüz? Real səbəblər nələrdir İslamofobiya ilə bağlı? Qeyd etdi, burada 3 məqam var. Biri tarixi, biri ənənəvi və digəri isə dezinformasiya. Yəni bilgisizlik və bilgisizlikdən yaranan dezinformasiya. İnformasiyaların yanlış formada ötürülməsi daha doğrusu. Bunun da əsasında, yəni 3-cü punktun əsasında duran məqamsa ondan ibarətdir ki, bizim ətrafımızda həmişə yaxşı insanlar olmur. Bu bütün dinlərdə, bütün xalqlarda, bütün ölkələrdə belədir. Belə olduğu təqdirdə bəzi insanların şəxsi olaraq öz hansısa məqsədləri üçün və yaxud da kimisə alətləri olduğu üçün həyata keçirdiyi aktlar, burada terror aktından söhbət gedir, burada digər yanlış hərəkətlərdən söhbət gedir. Bəzi insanların, bəzi xalqa mənsub insanların həyata keçirdiyi bu aktlar digər ölkələr, ölkə başçıları tərəfindən, bəzi qüvvələr tərəfindən İslam budur deyə təşviqi ilə, təhriki ilə nəticələnir və onlar bunu sanki İslamıymış, yəni müsəlmanlar hamısı beləymiş kimi göstərirlər, qeyd etdi və burada əsas alət də məhz bilgisizlikdən, maariflənmə olmamasından irəli gəlir və bu məqamda Azərbaycanın yenidən həyata keçirdiyi siyasətdən danışdı ki, bu məqamda Azərbaycan özünün yaratdığı reallığı, özünün həm də təşviqatçısı, həm də belə desək, dünyaya öz reallığını özü xəbər verən bir informator kimi bu istiqamətdə Azərbaycanın həyata keçirdiyi tədbirlər də təqdirə layiqdir və qeyd etdi ki, digər məqamlardan bu səbəbin əslində bir əsas amili də tarixi ilə bağlıdır ki, bəzi ölkələrdə tarixən belə olub ki, din, insanlar, xalq, hansısa inanc alət olub və günümüzdə də bu belə davam edir. Yəni bu həm historical, həm traditional, yəni həm tarixi, həm də ənənəvi bir tendensiya halını ala bilir. And my last question is about your opinion about the main steps. What is your opinion about the main steps of the necessary to pay attention to the issues or against the countermeasures, just like that? I believe that since we live in the age of social media and internet, the first step that we need to do is to
monitor the Islamophobic rhetoric and incidents. We should establish a monitoring system in which, for example, if we cite or if we noticed an incident in Germany, for example, or France, we need to have a way to calling Muslims over there and informing them about the proper steps that they need to follow. Some of steps can be like going to court, some other steps like sending a letter to the governor or to the political leaders or to the parliamentarians. We need a monitoring system to be able to monitor all the Islamophobic rhetoric. That's number one. Number two, we need to have a counter narratives. Islamophobia breeds in social media and internet most of the time. So we need to propagate our message and our narratives to other people in different languages in a way that appeals and attracts to young people especially. To promote, yeah. And to share the good practices of the faith, as I shared with you. Like, for example, giving food to the helpless or to the hungry people. This is a good reflection of what faith is all about. The third step, in my opinion, is to network with like-minded centers and offices. We have a lot of centers around the world that fights global phenomenon of Islamophobia. I, at the end of this wonderful program and this wonderful interview with your good self, I appeal to the government of Azerbaijan to form an umbrella organization for all the centers working to fight and combat Islamophobia. We want Azerbaijan to be the hub of all centers around the world that fights Islamophobia. I need this hub for why? For what purpose? I needed to coordinate the work. Sometimes you have good practice, so we need to amplify this good practice. Sometimes we don't have good practice, so we need to fix it and correct it. Who can do that? I feel like Azerbaijan is best situated, since it has successfully held many conferences about Islamophobia, to be the leader and pioneer of this great effort of having all offices work under its umbrella, so we can effectively take further steps to stop the global phenomenon of Islamophobia. Cənab İbrahim Neqmin vuruladığı məqam ondan ibarət idi ki, İslamofobiyaya qarşı görüləcək tədbirlərdə əsas duran addımlar nələrdir? O birinci qeyd etdi ki, biz ümumiyyətlə günümüzə uyğunlaşdırmalıyıq bunu, internetdən istifadə eləməliyik, əsas vasitə kimi, əsas alət kimi internetdən istifadə etməliyik. Bunu təkcə İslam ölkələrində olan elə belə müsəlmanlar tərəfindən yox, Fransada, Almaniyada yaşayan İslam müsəlmanlar tərəfindən də həyata keçirilməlidir bu və əsas məqam biz bura bu təşviqat kampaniyalarına gəncləri də cəlb etməliyik, dedi İbrahim Neqm və eyni zamanda burada da xüsusi olaraq üçüncü addım kimi beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq işbirliklərinin vacibliyini vurğuladı ki, Azərbaycanın məhz bu konfrans adı altında, bu çətri altında əsas bir mərkəzə çevrildiyini qeyd etdi və çox uğurlu da həyata keçirildiyini qeyd etdi ki, Azərbaycan buradan məhz bir mərkəz olduğunu və işbirliyi baxımından, beynəlxalq əməkdaşlığın çağırılması baxımından nə qədər vacib iş görüldüyünü vurğuladı ki, buradan müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif təşkilatlardan dini liderlər var, alimlər var və onlar birlikdə məhz bir çox məsələlərin həlli üçün bir araya gəliblər. Thank you so much, sir. Thank you for your time. Thank you. Mənim qonağım
Dünya Fətva Qurumları Baş Katibliyindən İbrahim Neqm idi və biz burada müsahibimizlə birgə çatdıracaqlarımızı burada nöqtələyirik, amma Təzəpir məscidindən İslamofobiyaya qarşı görüləcək tədbirlərlə bağlı müzakirələrimiz davam edəcək.